A very good evening, Zimbabwe. I'm your host, Marvelous Msanglang. Talking about tonight, we are going to be talking about the U.S. elections. We are going to be looking at what is going to be happening this week as we look at who do you think is going to win, the Democrats or the Republicans? Tonight, that's what we're going to be looking at, and it's November the 7th, and I'm your host, Marvelous Msanglang. And we are going to be introducing to you what the Americans are saying about what's going on here in America. Let's see what's going on. After months of campaigning, candidates and their surrogates making their closing cases in tightening contest. From the red-hot Senate races in Georgia. A radical idea nowadays. Character matters. Truth-telling matters. Integrity matters. We're in a spiritual battle right now, are we not? We're in a spiritual battle. To Arizona. Do we think the red wave is dead? To Pennsylvania. The energy in Bucks County is just amazing. The Keystone State, a way station for 3 presidents. President Biden joining former President Obama for a rare joint appearance. Truth and facts and logic and reason and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. Fetterman and Republican opponent Mehmet Oz are in a close race for Pennsylvania's open Senate seat. Former President Trump rallying with Oz. And if you want to stop the destruction of our country and save the American dream this Tuesday, you must go out and vote Republican in this giant red wave. The former president also teasing his own entry into the 2024 presidential race as soon as today. President Biden campaigning in New York, reminding voters what's at stake. This election isn't a referendum, it's a choice. It's a choice between 2 fundamentally different visions of America. Munoona sei zviri kuitika imwe muno muAmerica kuti tinoona vaBiden vari kuti ivo aiwa inini ndo zvandakaita, tozoona vaDonald Trump vanga vari mutungamiri wemuno muAmerica vachitaura kuti ameno votai pamunoda. Right now we have our really good guest. We have Mr. Masocha. Let's get from him. Hello, Mr. Masocha. Hello. What do you think what is going on in America right now? Well, what is going on is a great picture, a great thing of what exactly democracy is all about, where we see people freely going out to campaign, former presidents and other heavy hitters in those 2 political parties, the Democrats and the Republicans, going out to openly campaign for their candidates. And this is, one of the most important elections after the president has been in power for 2 years. And then voters are being asked to, go and vote for those vacant seats in the Senate special elections in the House of Representatives as a way of assessing how he has been done. Do they really, go with his agenda, or now they are being pulled back to, the former administration of President Trump? But there are big issues on the ballot that include the economy, the way the economy is performing, immigration, abortion rights, climate change, crime and gun violence, and democracy itself. Saka munoona izvi zvichizochenja here zvichabuda mumaelections aya? Zvinonge zvakarerekera kunochinja nokuti tikaona pane dzimba 2 dzesimba dzatinoona isi kuti seneti ine 100 pari zvino vari maseneta vakati 50-50 ndokuvhota kwavanga vachiita ikoko vozopatsanurwa namai Kamala Harris kumademocrats owana simba. Asi tikatarisa zviri kuitika kunana Georgia uko kunana Philadelphia uko kunenge kuchazokwanisa kuremera mademocrats kuti vawane
marepresentative ava vachida kuwana. Saka dzimba mbiri idzi kana dzikange mahouse of representatives namasenators akandorerekera akaenda ose masimba kana kuti vakavhotera vakawanda kumarepublican, president ari wamademocrat, zvichazonetsa agenda yapresident Biden kuti vakwanise kukumbira mari kumahouse of representatives vachizovasapota vachizovavhotera zvigozoenda kumasenata ivo vasiri vepati yavo. Ndo pane nyaya ipapo kuti president akwanise kupfudzira mberi zvirongwa zvake, zvingava zvoufumi, zvingava zveimmigration nemimwe mitemo inobuda, zvinenge zvichida mari yomuno kuamerica haingoti president wanokora, aiwa, inokumbirwa kubva kumahouse of representative, yokumbirwa kubva kumasenata. Kana masenata iwayo namahouse of representative wayo akawandira kupati isiri yako iwe president, zvicharema pamakore maviri anoenda mberi uko kuti vaBiden vakwanise kupfuurira mberi nezvirongwa zvavo. Zvinozovaremera zvekare pamaelection a2024 kana zvirongwa zvavo ike zvino zvavainazvo zvikange zvisingapfuudzwi namasenators kana namahouse of representative members. Saka maelection amangwana anomukurumbira chaizvo nokuti anogona kuchinja yatinoti the balance of power yei yoenda kupati isingatongi yamarepublican, inenge yaakutonga manje kudzimba dzapasi idzi dzine simba guru chaizvo rokubatsira president uri kutonga. Asi kana president asiri wavo vanowanza vatsika madziro chaizvo kuzvirongwa zvapresident zvinenge zvichida mari. And what can Zimbabwe learn from what we're seeing happening here in the United States right now? Zimbabwe must learn a lot of things here, starting from preparation towards the elections. In terms of political violence, we don't see it at all in the United States of America. Of course, people use words, people use commercials on TV, but you don't see anybody, denying someone's rights because he supports an opposition party. Absolutely not. We want to be, as Zimbabweans, we want to be people who can learn good things from other countries like the United States of America, especially when it comes to political violence. Why should we keep on fighting when we actually fought for independence to be free? And now, it's a mess where people are being beaten for supporting this political party, where people are being denied presidential inputs as if those inputs come from the president and yet they come from taxpayers' money. So we have a lot to learn. And I think it's too late. We should have learned way back. It's 42 years after independence. Now we are raising our kids under political violence. The only thing they will know is violence if we keep on fighting each other towards elections. I have said it many times and many times again, and I repeat it here, that wherever there is evidence of political violence, I want to see the president, the power coming out and say, that's what I say I don't want in my country. But we don't hear him. Hey, that's so, amazing. But let's take a short break and we'll come back here, right here, so we can continue to discuss what we're discussing about. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, please know that we are live streaming on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndembele, and VOA Shona as well, and as VOA Studio 7. Also, we are live on YouTube, VOA Zimbabwe. Please join us.
and we are going to be continuing on our conversation. Tombonzwa kubva kuna munyarikani wedu watinaye pari zvino, timbonzwa kuti vamasocha, saka munofunga kuti chii chingaitwa muZimbabwe pari zvino? Kwanisa kuitwa muZimbabwe pari zvino kuti vanhu vatungamiriri vama-political parties vakwanise kubata evidence yeumbowo hwe-political violence. Tinoziva kuti vanositaura mapresident ama-political parties ose kuti hatidi violence, asi panai pasina umbowo. Tinoziva kuti ma-political parties mazhinji anotungamirirwa namagweta kubvira kuna president Mnangagwa, kubvira kuna vachamisa navamwe vose. Vanoziva ivo kuti nyaya ikundwe inenge ine umbowo. Panozobuda umbowo hwe-political violence, hatizovavoni vachitora umbowo hwohwo kuenda nahwo kuvanhu kunoti uhwu zvahuri hweumbowo hwezviya zvatinoti hatidi. Vanozenge vasati vachataura. Saka political violence ingabviswa sei kana vatungamiriri vasingabati umbowo hunenge hwavonekwa huchiitwa kuti uyu watemwa nebhemba avhunza zita rangu rabviswa sei pakati. Havazobudi ipapo, panongobuda umbowo chete. Handisati ndamboona vatungamiriri vachiti umbowo ndo chaizvo zvatinoti hatidi. Todzidzisa vana vedu, vana ngavadzidziswe. Asi vamasocha zvinogona kuitika here izvozvo muZimbabwe? Zvinofanira kuitika, zvinogona kuitika nokuti tiri vanhu vane mbiri yokudzidza chaizvo muAfrica mose. Zimbabwe ndiyo ine highest literacy rate muAfrica mose, zvinoratidza kuti tiri vadzidzi vakuru zvikuru. Potozokona nei kudzidza kana paita zvakaipa sepolitical violence? Tinoziva isu kuti takatariswa nepasi rose, tiri pamasanctions mamwe anenge achichemwa takaudzwa zvokuita. Saka zvinofanira kugona kuitika. Ndinorangarira rimwe gore razvatomboitika pakapinda mai mujuru kuita vice president, taakuenda kumaelection, vakangotaura chete kamwe semudzimai zvaitika kuti izvi hazviitiki munyika yandinotonga ini. Gore iroro hatina kunyanya kuona kurwisana kwavanhu. Mutungamiriri wakabata evidence umbowo akati izvi ndo zvandiri kutaura kuti hatidizvi, zvinhu zvakadzikama. Saka zvinhu zvinogona kuitika izvozvo kana takabatana munguva yehondo kurwisa muvengi tikabudirira. Hapana chimwe chinhu pasi rino kana muZimbabwe chati chamboitwa namunhu wenyama akabatana chikakona kubudirira. Saka vatungamiriri vemuZimbabwe vamapolitical party akasiyana-siyana madii kubatana mabuda kana paTV kana parari chaipo, mose makabatana motaura kuti nyika yedu yatinoda Zimbabwe kana ichizovakwa navene vayo haingavakiki kana vanhu vachirwisana. Shoko iroro rinosvika muvanhu. Thank you so much. Let's go now to Mr. Denmoyo, one of our guests coming into the program. Mr. Denmoyo, titaurei nechindevele kuti munoona sei zviri kuitika imo muno muAmerica takatarisa nyaya iyo yesarudzo iri kuuya? Ngiyabonga Marvelous. Into esingayifunda thina njengabantu beZimbabwe ngama-elections alapha e-America, one okokuqala yikuthi abantu bala e-America ama-citizens bayaziqhenya kakhulu ngelungelo labo lokuvota, and into abayiqakathekisa kakhulu njengento etshengisa ukuba yi-patriotic citizen. Abantu bakithi eZimbabwe kumele bathathe udaba lokuvota serious, make sure ukuthi bayaregister ukuvota. Anyone ola 18 and over are register ukuvota. Okunye sikubonayo e-America ngapha yi-transparency. Ngapha e-America i-vote mayisenzakala, i-media is well connected with okwenzakalayo kuma-voting stations. Ama-results siwabona announcer as they come in kuma-TV yethu. So kule transparency ama-results are announced quickly eqeda ukwenzakala. Akusinto okuthiwa usazohlala iviki or amaviki amathathu
before abantu bazi ukuthi ama-results. So i-use of i-technology iqakathekile kuma-elections ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana phambili. Omunye sesithi hayi mina ivoti le angiyibelieve. Okunye futhi i-voters roll. I-voters roll iqakathekile kakhulu. Ngakho kubalulekile ukuthi ama-opposition parties, ama-party wonke acontestayo ukhetho abe layo i-voters roll phambi kwabo bakwazi ukuthi bayihlolisisile abantu babo labo abarejistiliweyo bakhona yini lapho ukwenzela ukuthi bangajikiswa ngelanga lokuvota. So izek eZimbabwe lana kumele ibe independent, iproduce i-voters roll evunyelwa ngabantu abayibonayo ukuthi i-voters roll iclean, akulama ghost voters, abantu ama-address abo a-correct, into ezifana lalezo. So kumele inspectwe. And esikubonayo eZimbabwe ukuthi ukubhadalisa amabandla afuna i-access to i-voters roll, izimali lezi ezikhulunywayo esizizwayo abo 187,000, I think ikuvalela abantu ngaphandle ukuthi bangasabi lalo ilungelo labo lokuthi ba-check ba-inspect i-voters roll. We are seeing, former President Barack Obama on the campaign trail, and we're also seeing the current president, also on the campaign trail. How does that, really, make people want to come out and vote? Oh yeah, the problem with the midterms that we have seen, I don't know if you want me to continue in the way, but no, you can continue in English. It's okay. Yeah, what we have seen with midterm elections, first and foremost, is that there's low turnout in most cases. Simple because a lot of people sometimes think that midterm elections are not important. That the only important election is the one for the president. But what they don't understand is that the midterm elections are actually more important, in my opinion, than the president's. Why would you say that? Because the midterm elections is to elect members of parliament for Congress and for the Senate, and those are the people that make the laws. That's the legislative branch of the government. If you understand, there are three branches of government. There is the executive, which is the presidency. There is the legislature, which is the Congress and Senate. And then there's the judiciary. Now, the legislature is the one that comes up with the laws. And those are the laws that end up affecting us, even affecting how driver's licenses are obtained, affecting a lot of things that are day-to-day related. And so people need to understand that it is imperative to put people in those positions that will look out for you. And therefore, that's why you have people like Barack Obama and Biden going out there to try and encourage the citizens to say, don't just wait for the presidential election. This election is equally crucial because it determines your future and the future of your children, their schools, and how much they're going to pay for things. It's all because of these people that we have put in power there. Asi vanhu vanozvinzwisisa here izvozvo? Tomboenda kuna Masocha. I'll come back to you. Let me go to Mr. Masocha. Ndofunga pari zvino tichitarisa vanhu vanzi vaita kunoita early voting nokuti early voting yakatovhura mazuva apfuurawo vari kutaura kuti vanhu vari kuita early voting vakawanda chaizvo kudarika vati vambovhota makore mana apfuurawo zvinoreva kuti zvinenge zviri pabhaloti zvacho pamwe chete nekurudziro iri kuitwa iri kushanda vanhu vari kuzvihwisisa vari kwavo vamwe vasinganyanyi kuzvihwisisa vanofunga kuti kuda maelection anokosha ndeapresident chete vasingazivi kuti aiwa simba rapurezidendi nezvose zvaachazoita zvinotobva kudzimba mbiri dzemahouse of representatives namasenator asi ivo vari kudzimba idzi mbiri zvekare vanenge vabva kwatiri isu vanhu saka dzidziso iyeye iri kupinda bhijana endi zvirongwa zvatiri kufarira muno muamerica ndezvokuti dzidziso iyoyo
iri kuiswa zvekare muzvikoro muvana umu vanouya vachititaurira kuti kune zvakati vanototidzidzisawo zvimwe zvetisingazivi isu zvavanodzidza kuchikoro zviri mumabhuku avo. Zvandinozofunga ini kuti kuzimbabwe tadiwo kudero kuti tisazongoti ma-18 year olds tichikwira indai munoregister. Okay, hold on. Professor Masocha, we have a live caller. Hello, caller. Makadi kotete. Aiwa, taurai tinzwi. Nyaya dzepamushapeda apa dzina kumira zvakanaka mani. Isu hedu tiri kuno kuSouth Africa tisu vamwe vacho vari kuno tisina mapepa, asi mapepa acho tichimada takambopuwa mapepa 2010 tambomarinwa. Saka zvine zvichingoneta asi kuti maelection acho nemaonero amunongoitawo zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Asi kufunga kwatinochitawo sezvo tiri kuno kuti tichingofunga kuti tidetserane nevari ikokoko tichingovapawo pamaWhatsApp ipapo tichingovanyorerawo tichivasumudzira. Asi isu tikabva kuno kuti tikasvika tikataurisa uko hatogona kusadodzoka futi kubasa. Asi imi munombotarisa here nyaya yema-elections ari kuitika kuno kuAmerica? Ini zvangu ndine wifi ndomavona. Saka pfungwa dzenyu ndedzekuti chii? Ikoko kuchando kwenyuko anenge ane power nokuti kune mutemo. Saka kwedu kuZimbabwe hatoda kutaurirana chokwadi, isuwo takabvako tikadzokera tikabvako. Mutemo unongoripo paconstitution asi haushandi. Mutemo hausi kushanda kunyika kwedu uko. Chiri kushanda uko ami ndo iri kushanda uko. Ami ndo iri kushanda. Sei muri kudaro? Kana ami ichishanda ine masimba zvinonetsa. Asi sei muri kudaro? Ndiri kuona sokuti kana taakuinda apa sevanhu vakakurira muZimbabwe, kana nguva dzavakukwana tine hama dzeduwo dzirikowo kuami. Kana nguva yasvika iyo inoyi vanhu vanowedzerwa mari. Anoona izvi bonasi yavo iriko next week. Saka panext week vanopuwa bonasi. Bonasi yacho inenge isingaenderani nemunhu ari kushanda. Vanhu vanenge vachitambura. Munhu anga achipuwa $700 onzi wangokaruka maakaundi mako mawane 2000 uri musoja. Saka unoona kuti kana zvikanzi ndaimorova vanhu kwachiruko mongodosvika mukangodoita door muchirova because unenge wakatarisa homwe yako. Saka muri kuti mari ine chekuita here nezviri kuitika munyika? Mari ndo iri kutonga. Kana ukatsvaka mamonya handikatangoti tatautaura zita rokuti monya vateteka. Inoitaura kuti ina handikwanisi kurwisana newe, asi kana ndikakutsvagira mamonya ndodokuhwina. Saka pamamonya ipapapa ndo pasina kumira zvakanaka. Dai tati tichingoenda mugiraundi tongoinda takati umwe noumwe ongofesana nemunhu wake tichitaurirana tichihwinana pamapointi. Iyezvi zvandimoona iyezvi ndichidoona madondifonera kudai ndandichidovapa live yokuona kumbare uko vanhu vari kudhinganiswa vakapudzigwa imba iyezvi ndandichidoona live imwe yakaitika ikoko pakakandiwa matega akapisa rimwe fulati rokumbare. Vanhu vari kudzingwa vari kuti saka isu tava mafota tiri kuita zviri kuita here kuSouth Africa zvokuti yava xenophobia here. Vataura mashoko iwavo vakadzi vanga varipo pamusika kuti saka tava kupiko tipe hedu zvenzvimbo yokuti titengesere. Kana mukaisecha mukaiona vatete hamumbohwi kusungunuka. Saka imi maona zvamaona izvozvo toita sei mune ramangwana? Vatete tichitaura zvepaZimbabwe apa rinodogozha zvokuti nyangwe makadogara ipapo munodoziva nhoroondo yekugozha kwacho. 2008 tanga tiripo pagiraundi ikange zvamira nepamwe asi zvakaramba zvakaonekwa. Nyangwe vamugabe pavakazobuda pachigaro vakataura kuti ndakafonegwa ndichinzi kwaita zhiwa.
kana pane munhu ane vhidhiyo yacho kana kuti ane nhindi yacho vakataura kuti hatakadliwa. Saka kana vakadliwa vakazotaura vabvisiwa pachigaro, takazokona kuti paitiwa apiri iyoyo chii ivo vachitaura nemiromo yavo kuti takadliwa. Aiwa, tinotenda. Thank you so much, caller. To our guests who were listening, Mr. Moyo, can you chime in on what our guest there, our caller was saying? Yeah, I think caller very right. Zimbabwe is a military state. We can't lie about. Why would you say that? Because I mean, look at the power that the military has in terms of the coup to start off with that they conducted to remove Robert Gabriel Mugabe in 2017. Even prior to that, Robert relied a lot on the military to do his dirty work when he wanted to suppress the vote. We saw what happened in 2008 when people were killed after Mugabe lost that election and called for a runoff. So the military has always been involved in the Zimbabwe political environment, simply because they claim that they fought for the liberation of the country and therefore they have a right to decide the future of the country, which is really the thing that is causing Zimbabwe to keep going backwards, because military states are not democratic. So it is difficult for the government to try and portray a democratic face to the world when internally it is being run by the military. We see right now even. Okay, yeah, even wisho mina ukuthi lo fonile police na ekhuluma ngendaba ukuthi imilitary iyo ehlupha eZimbabwe uqinisile ngoba ngempela siyazi bana imilitary yibo abantu abalamandla abalepower ngoba one balembhobho, two impobho yakhona le bavunyela ukuthi bayisebenzise ukuphusha i-agenda ye-government. Khona manje into eziningi esizibonayo zicontrolwa yi-military. I-mining injana icontrolwa yi-military. I-agriculture singakhangela even abo-ambassador sebathunyelwayo emazweni. Most abaningi bonke ngama-retired, general retired, this retired that, ngabantu abavele beku-army. U-vice president wethu sikhuluma sinje ngumuntu obe ngucommander we-army. So obviously, ama-soldier right now, i-allegiance yabo ikuma-leaders awe-ZANU-PF ngoba babuya from i-military. More than i-allegiance yabo is to i-nation eZimbabwe. Lapho ukuthi ngabe izinto zisebenza kahle, ama-soldier ngabe alanto, they have nothing to do with how even ama-elections ukuthi ayenziwa kanjani. But ungakhangela most of the places ama-soldier sengenile kuma-enterprises amaningi awe-government awelizwe running the economy, and bale influence ukuthi badefendwa ngama-soldier. Abantu izizalwane zeZimbabwe ziyehluleke ukuthi ziphakame zikhuluma amalungelo azo eziwafunayo ngoba ama-soldier ayangenela and ama-soldier ayabulala ngoba. Thank you so much, Mr. Denmoyo. Unfortunately, time is not on our side, so we're going to hear also from our other guest, Professor Masocha. Pindai muti zvii zvakakosha kuti tuone zviri kuitika muno muAmerica zvichiitika kuZimbabwe. Zvakanyanya kukosha kuti tione nguva yatinopiwa maelection asati asvika yekukambena iyeyi, kuti vanhu vange vachidzidziswa kuti chinonzi utongi chii, hachisi chokumanikidza vanhu nokurova kuti nhingi ngaapinde, nokuti munhu unenge apinda nenzira iyoyo haana chaanondoitira ruzhinji rwavanhu. Thank you so much, Professor Masocha. Unfortunately, time is not on our side, so thank you, Mr. Denmoyo, and also Professor Masocha. I'm Marvelous Mhlanganyiwe, saying please join us again on our other programs this week.